Спасибо. Mukunda молодец сегодня. Константин Prabhu said that Mukunda is fired up today. Where did he say that? I don't know. No, He's where? I don't understand. Where? I don't see it. Where? Constantine Prabhu said in the WhatsApp chat. Oh. He's молодец. How is молодец in English? Various ways. Good boy. Hard up. No, good boy. Good boy? Yeah. Today. Hmm? Number 12? Yeah. Did you see what I sent you the message on Skype? Did you see that? Mm-hmm. Oh, well, I sent you a reference that I'm going to read from. We'll find the verses. What does not mean? Nectar of devotion? Yes. Good. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, everyone, for being on time. Спасибо всем, что вы вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Prachajana Ranjana.
Yashodanandana Prajajana Vandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Padaya Shrimati Bhaktivedanta Swami. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от меня невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим условным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Krishna. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 12. Текст 12. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat Ят, Martya Матя, Lila Лила, Upayakam Упайкам, Swayoga Свайога, Maya Майя, Balam Балам, Darshayata Даршета, Grihitam Грихитам, Vismapanam Висмапанам, Svasya Свася, Cha Ча, Saubhaga Саубага,
Ritehe Videhe Param Param Padam Padam Bhushana 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 Angam Angam Yanmartya Lila Payakan Swayoga Yanmartya Lila Upayakam Swayoga Maya Balan Darshayata Grihitam Maya Balanga Sheta Grihitam Vismapanan Svasya Chasalpakarte Vismapanam Svasya Salpagardhe Paran Padan Bhushana Bhushanangam Param Padam Bhushana Bhushanangam Yanmartya Lila Payakan Swayoga Yanmartya Lila Upayakam Swayoga Maya Balan Darshayata Grihitam Maya Balanga Sheta Grihitam Vismapanan Svasya Chasalpakarte Vismapanam Svasya Salpagardhe Paran Padan Bhushana Bhushanangam Param Padam Bhushana Bhushanangam Yanmartya Lila Payakan Swayoga Yanmartya Lila Upayakam Swayoga Maya Balan Darshayata Grihitam Maya Balanga Sheta Grihitam Vismapanan Svasya Chasalpagardhe Vismapanam Svasya Salpagardhe Paran Padan Bhushana Bhushanangam Param Padam Bhushana Bhushanangam Yanmartya Lila Upayakam Swayoga Yanmartya Lila Payakan Swayoga Maya Balanda Sheta Grihitam Maya Balan Darshayata Grihitam Vismapanam Svasya Salpagardhe Vismapanan Svasya Chasalpagardhe Param Padam Bhushana Bhushanangam Paran Padan Bhushana Bhushanangam Yanmartya Lila Upayakam Swayoga Yanmartya Lila Payakan Swayoga Maya Balanda Shayata Vihitam Maya Balan Darshayata Grihitam Vismapanan Swasya Salpagardhe Vismapanan Svasya Chasalpagardhe Param Padam Bhushana Bhushanangam Paran Padan Bhushana Bhushanangam Yet Yat his eternal form which His eternal form which, его вечная форма, которая Его вечная форма, которая Martya Мартя, mortal world mortal world, бренный мир, древний мир, Lila Upayakam Lila Upayakam, just suitable for the pastimes just suitable for the pastimes, удобно для игр, удобно для игр, Swayoga Maya Balam Свайога Майя Балам, potency of the internal energy potency of the internal energy, могущество внутренней энергии, могущество внутренней энергии, Darshayata Дашайата, for manifestation for manifestation, для проявления, для проявления, Grihitam Грихитам, discovered discovered, обнаружил, обнаружил, Vismapanam Висмапанам, wonderful wonderful, чудесный, чудесный, Svasya Свася of his own of his own, его собственный, его собственный, Cha Ча, and и, E Sabaga Rite Sabagaritehe Саубагаридехе, of the opulent of the opulent, обладающего всеми могуществами, богатствами, обладающего всеми богатствами, Param Парам, supreme Supreme, Верховного, верховного, Padam Падам, ultimate stand Ultimate Stand, высшее положение, высшее положение, Bhushana Бхушана, of ornaments of ornaments, украшения, украшение, Bhushana Angam Bhushana Angam, body as the ornament body as an ornament, no тело, as the ornament Huh? body as the ornament тело как украшение. we have here ornament of all ornaments,
Bhushana Anga. That's in the translation of the verse, but word by word, Yeah, in word by word translation. No. It's just out of every ornaments like this. Bhushana. Всех Bhushana. украшений. Я понял. А у Махараджи сказано тело как украшение. anyhow, what it says here is Bhushana Angam, Да, здесь говорится Бхушана Ангам, body as the ornament. он как тело, как украшение. Okay, translation by Srila Перевод Prabhupada. Шрила Прабхупады. The Lord appeared in the mortal world by his internal potency, Yoga Maya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his, Sri Krishna's transcendental body is the ornament of all ornaments. Перевод Шрилы Прабхупады. Господь явил себя в этом бренном мире посредством своей внутренней энергии, йога майя. Он пришел сюда в своей вечной форме, которая идеально подходит для его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая самого Господа в образе Господа Вайкунтхи. Вот почему его Шри Кришны, трансцендентное тело, является украшением всех украшений. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In conformity with the Vedic hymns, Nityo Nityanan Chaitanas Chaitananam, Katyu Upanishad 2.2.13, the personality of Godhead is more excellent than all other living beings within all the universes in the material world. Как гласят ведические гимны, Нитья Нитянам Читанаш Читанана, личность Бога превосходит всех живых существ, обитающих в материальном мире. Вы сказали, какая Бхушана. А? Вы сказали, какая Бхушана. Махараджи. What's happening? Вича Панишат? Katyu Upanishad. Катха Упанишад. He is the chief of all living entities. No one can surpass him or be equal to him in wealth, strength, fame, beauty, knowledge, or renunciation. Он главный среди всех живых существ. Никто не способен превзойти его или сравняться с ним в богатстве, силе, славе, красоте, знании и отрешенности. Yours doesn't say Katyu Upanishad? Just says the words. Doesn't say. Does it say the Sanskrit? Nityo Nityanam? Just Sanskrit, yes, without reference. Okay. When Lord Krishna was within this universe, he seemed to be a human being because he appeared in a manner just suitable for his pastimes in the mortal world. Когда Господь Кришна находился в этой вселенной, он казался обыкновенным человеком, поскольку пришел сюда в теле, наиболее подходящим для его игр в этом бренном мире. And therefore, И поэтому some people thought he was just a human being. кто-то думал, что просто он обыкновенный человек. Абаджана. Люди думали, что он обыкновенный человек. Avajanati man mudha manashintam ashritam pradam bhavam ajanato mama buddha maheshwara. That Krishna says in the Bhagavad Gita, Кришна говорит в Бхагавад-гите, fools deride me. You know what deride means? It means like ridicule me. глупцы высмеивают меня, When I descend in the human form, когда я прихожу сюда в человеческой форме. they do not know my transcendental nature Они не знают моей трансцендентной природы, as the supreme Lord of all that be. как Верховного Господа всего сущего. He did not appear in human society in his Vaikuntha feature with 4 hands, because that would not have been suitable for his pastimes. Он явился среди людей не в своей четырехрукой форме, которая находится на Вайкунтхе, поскольку она не годилась для его игр. But in spite of his appearing as a human being, no one was or is equal to him in any respect in any of the 6 different opulences. Хотя Господь и выглядел как обыкновенный человек, не было и нет никого, кто превосходил бы его по своим достоинствам. Everyone is more or less proud of his opulence in this world,
But when Lord Krishna was in human society, he excelled all his contemporaries within the universe. Каждый из живущих в этом мире в той или иной степени гордится своими достоинствами. Однако, когда Господь Кришна находился среди людей, Он затмил всех своих современников в пределах этой вселенной. When the Lord's pastimes are visible to the human eye, they are called prakata. And when they are not visible, they are called aprakata. Игры Господа, доступные человеческому зрению, называют праката, а игры, скрытые от наших глаз, апраката. In fact, the Lord's pastimes never stop, just as the sun never leaves the sky. На самом деле игры Господа никогда не прекращаются, подобно тому, как солнце никогда не покидает небосвода. The sun is always in its right orbit in the sky, but it is sometimes visible and sometimes invisible to our limited vision. Солнце всегда находится в той или иной точке нашей своей орбиты, но мы со своим ограниченным зрением порой видим его, а порой нет. Similarly, the pastimes of the Lord are always current in one universe or another. And when Lord Krishna disappeared from the transcendental abode of Dwarka, it was simply a disappearance from the eyes of the people there. Аналогичным образом игры Господа постоянно проходят в той или иной вселенной. И потому, когда Господь исчез из своей трансцендентной обители Двараки, Он просто скрылся от взоров находившихся там людей. It should not be misunderstood that his transcendental body, which is just suitable for the pastimes in the mortal world, is in any way inferior to his different expansions in the Vaikuntha Lokas. Ни в коем случае не следует думать, будто его трансцендентное тело, идеально подходившее для игр в этом бренном мире, в чем-то уступает телам различных экспансий Господа, находящихся на Вайкунтхах. His body manifested in the material world is transcendental par excellence, in the sense that his pastimes in the material world excel his mercy displayed in the Vaikuntha Lokas. Тело, в котором Господь появился в материальном мире, в высшей степени трансцендентно, в том смысле, что его игры в этом мире намного превосходят ту милость, которую Он являет на Вайкунтха Локах. In the Vaikuntha Lokas, the Lord is merciful toward the liberated or Nitya Mukta living entities. But in his pastimes in the mortal world, he is merciful even to the fallen souls who are Nitya Baddha or conditioned forever. На Вайкунтха Локах Господь дарует свою милость освобожденным живым существам, нитья-муктам. А являя свои игры в этом бренном мире, Он проливает ее на падшие души, нитья-бадхи, обреченные вечно облачить обусловленное существование. The six excellent opulences which he displayed in the mortal world by the agency of his internal potency, Yoga Maya, are rare even in the Vaikuntha Lokas. 6 достояний Господа, которые Он с помощью своей внутренней энергии Йога Майя явил в материальном мире, редко удается наблюдать даже жителям Вайкунтха Лока. All his pastimes were manifested not by the material energy, but by his spiritual energy. Все его игры были проявлением не материальной, а духовной энергии. There's a verse in the Bhagavatam. Есть стих в Шримад Бхагаватам. Etadishanamishasha prakritisto pitat gunai. When the Supreme Lord comes to this world, he comes in his eternal transcendental body. Когда Господь приходит в этот мир, Он приходит в своем вечном трансцендентном теле. He's not influenced by the modes of material nature. Он не подвержен влиянию качества материальной природы. Etadishanamishasha prakritisto pitat gunai. Na yujate sadatmastar yatabhut histarashraya. That's important for us to know. Очень важно для нас знать. Because the verse also says that if we fix our intelligence on the Supreme Lord and take shelter of Him, И в этом стихе также говорится, что если мы сконцентрируем наш ум на Верховном Господе и примем у Него прибежище, then we'll also become free from the influence of the modes of nature. мы также станем свободными от влияния качества материальной природы. Let's see, where are we? All his pastimes. All his pastimes were manifested not by the material energy. No, we did that. No. We did that. All his, but anyhow, we'll do it again. We'll do it again. All his pastimes were manifested not by the material energy, but by his spiritual energy.
Все его игры были проявлениями не материальной, а духовной энергии. The excellence of his Rasa Leela at Vrindavan and his householder life with 6,000 wives is wonderful, even for Narayan and Vaikuntha, and it's certainly so for other living entities within this mortal world. Великолепие раса лил Господа во Вриндаване и его супружеских отношений с 16 тысячами жен поражает даже Нараяну, пребывающего на Вайкунхе, не говоря уже о живых существах, населяющих этот бренный мир. His pastimes are wonderful even for other incarnations of the Lord, such as Sri Rama, Nrsimha, and Varaha. Играми Господа восхищаются даже другие его воплощения – Шри Рама, Нрсимха и Вараха. His opulence was so super excellent that his pastimes were adored even by the Lord of Vaikuntha, who is not different from Lord Krishna himself. Великолепие Господа было настолько ослепительно, что его игры привели восхищение даже Господа Вайкунхи, который не отличен от самого Господа Кришны. Now in the Nectar of Devotion, that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. Now in the Nectar of Devotion, chapter 21, there's a list of Lord Krishna's transcendental qualities. В 21 главе «Нектара преданности» есть там перечисленные качества, трансцендентные качества Господа. So scroll down to Yeah. the end of the first section. We. Besides these 60 transcendental qualities, so Krishna has 60 transcendental qualities. 60. Just listen. Так у Господа Шри Кришны есть 60 трансцендентных качеств, That are shared by his plenary expansions. которые он His plenary expansions have also the same 60, которые также есть у его экспансии. like Lord Rama, Lord Nrsimha, Таких как Рама, Нрсимха, Господь Рама, Господь Нрсимха, Narayan and Vaikuntha. Нараяна на Вайкунхе. But Krishna has 4 more, Но также Кришна, у него есть 4 дополнительных, which none of his expansions have, которых нет у других экспансий, except Lord Balaram. за исключением Господа Баларама. What to speak of the demigods or living entities. Что же говорит уже о полубогах и обычных живых существах. So these are his 4 exceptional qualities that no other expansion except Lord Balaram has. Так, здесь вот 4 уникальных качества, которых нету ни у кого, кроме Господа Шри Кришны и Господа Баларама. Did you find it? Number 1, he is the performer of wonderful varieties of pastimes, especially his childhood pastimes. Он являет разнообразные чудесные игры, особенно в детстве. And sometimes also it's mentioned in this varieties of pastimes, special pastimes, is Rasa Leela. И вот особенно среди этих игр, вот чудесных разнообразных игр, упоминается Раса Лила. No other form of the Lord has a pastime like Rasa Leela. Ни у кого из других форм Господа нет таких игр, как Раса Лила. Second one, he is surrounded by devotees endowed with wonderful love of Godhead. Он всегда окружен преданными, питающими необыкновенную любовь к Богу. And somebody might say, well, other expansions are also like Lord Ramachandra. Ну, кто-то может сказать, другие экспансии тоже, у них тоже есть, как, например, как Господа Рамачандра, он тоже окружен преданными. But Lord Krishna's relationships with his intimate friends and relatives in Vrindavan, there's no comparison to that intimacy. Но вот его отношения Господа Кришны с его близкими преданными в Вриндаване, они не сравнятся по близости, по той близости в отношениях с другими воплощениями. 63rd point. Третий пункт. He can attract all living entities all over the universes by playing on his flute.
Своей игрой на флейте он способен привлекать все живые существа во всех вселенных. Just a minute. Number four. Whoops. Четвертое. He has a wonderful excellence of beauty which cannot be rivaled anywhere in the creation. Он обладает необыкновенной красотой, с которой не может сравниться ничто во всем творении. So then, in the Nectar Devotion, each of these four qualities, Srila Rupa Goswami elaborates on each of these four qualities. И далее Шрила Рупа Госвами, он раскрывает каждое из этих 4 качеств. And you can investigate that in your own time. И вы можете сами немножко почитать об этом в свое личное время. Okay, if you have any questions or realizations that you'd like to share, please write da. Если у вас есть вопросы или реализации, которым вы хотите поделиться, пожалуйста, пишите «да» или «yes» в чате. I have some question. It could be, this question could be asked from the people on the street, Okay, you go know. ahead. For example, when they see the picture of Lord Krishna, they'll see also he is full of ornaments, full of jewel, full of gold. But their conception of the God is his simplicity and austerity, and he's simple and he doesn't need any wealth, doesn't need anything. Why he is full of the picture? He always full of some ornament, jewels, and so on. People may wonder such question. Okay, translate. То есть я просто спросил с позиции такого, может задать какой-то вопрос человек с улицы, почему на картинках, да, везде Господь Кришна изображен полностью вот в таких вот украшениях, в золоте, в драгоценных камнях, очень много украшений на нем. Они как бы могут удивиться, потому что и по их концепциям Бог это вот кто-то такой вот простой, вот, аскетичный такая личность, то есть учит тому, что не нужно привязываться к богатству и так далее. Because he's the supreme personality of Godhead. Потому что он верховная личность Бога. And he's the supreme enjoyer. Потому что он верховный наслаждающийся. And he can do whatever he wants. И он может делать все, что он захочет. Whenever he wants. Когда бы он не захотел это делать. And wherever he wants. И где бы он не захотел это делать. And however he wants. И как бы он не захотел это делать. So he feels like wearing jewelry. Ну, он вот хочет одевать драгоценности. But most people wear jewelry so that their dull material bodies will look more beautiful. Большинство людей одевают украшения для того, чтобы их тупое материальное тело выглядело как-то попривлекательнее. Because the light catches on the jewels and makes their body appear effulgent. Потому что вот драгоценности, они ловят вот этот солнечный свет, отражают его. Таким образом кажется, что тело сияет. So that everyone else may just forget that their body is just a bag of stool. И все остальные не могут забыть, что их тело просто сделано, это просто мешок с испражнениями. They put on the jewelry so that they will look more beautiful. И они одевают украшения, чтобы выглядеть более привлекательно. But when Krishna puts on jewelry, Но когда Кришна одевает украшения, the jewelry becomes more beautiful. сами украшения они становятся более привлекательными. Okay? This is, I think it's suitable answer for the people. Yeah. Yeah. I mean, translate. Ну, я думаю, что думаете, это такой подходящий ответ, да, для людей на улице. Пан Хаш говорит, да. A question like that is, I mean, to start with, it's a challenging question.
А вот такой вопрос, он уже, то есть если люди спрашивают такой вопрос, это уже вопрос с вызовом. So no matter what you say, they probably won't accept it. И неважно, скорее всего, неважно, что вы скажете, они не примут это. So since they won't accept it anyhow, you might as well tell them the truth. Но и так как они все равно не примут, что бы вы ни сказали, то почему бы вам не сказать правду? People are envious. Люди, они очень In the зависимы. material world, everybody's envious. В материальном мире все очень переполнены завистью. Okay, anything else? Что-то еще есть? Okay, we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки Да, джай. Махарадж с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasudeva.